Deferred Action for Childhood Arrivals, mejor conocido como DACA, fue anunciado en junio de 2012 e implementado por el presidente Obama, pero fue en septiembre de 2017 cuando la administración del presidente Trump anunció la revocación del DACA. Después de que Trump dejara la oficina presidencial, me entró la curiosidad por saber lo que los Dreamers piensan ahora que el presidente Biden está a cargo. Así que fui a Sunset Park, en Brooklyn, a visitar a Margarita y hacerle unas preguntas acerca de su experiencia como Dreamer. Mi nombre es Margarita Chique Cuautle. Vengo de México, el estado de Puebla. Llegué a los 13 años y voy a cumplir mis 14 años. Tengo más de la mitad de mi vida aquí. El DACA es simplemente un permiso de trabajo que te dan. Te abre muchas puertas. Tienes derecho a tener un Social Security, tienes derecho de hacer declaraciones de impuestos. También puedes salir más libre de solamente en los Estados Unidos, en todos los estados que puedes andar en paz, no pasa nada. Antes no tenía DACA, quería lograr abrir un negocio, hacer otras cosas aquí, no podía por no tener un número social. Eso me cerraba muchas puertas. Cuando tuve DACA fue algo muy diferente. Logré abrir este negocio, pude tener una licencia, manejar libremente, lo cual veo que son muchos beneficios. Pude viajar, lo cual no podía hacerlo libremente. Siempre estaba asustada de que si viajaba en otro estado me agarrara la inmigración. Sí, eso era muy difícil. Ahora eso me trae más libertad. Al principio sentí miedo en decir que todo eso era una mentira, o sea, que no había como nada para un inmigrante como yo. Me empecé a informar y todo eso y tomé la decisión de aplicar. Cuando me vine de México no tenía nada, ningún documento, ninguna identificación. Me vine menor de edad, solo tenía nada como decir soy mexicana o americana. Fue muy difícil, fui al consulado mexicano a empezar el proceso de tener una identificación, lo cual no tenía. Me negaron por falta de pruebas, falta de documentos. Todo ese proceso fue un poquito complicado. De ahí, después de un año, me dieron el pasaporte mexicano, esperé, busqué el abogado, me empecé a investigar que sí aprobaba, qué necesitaba. O sea, fue un proceso de 2 años y medio para poder lograr obtener el DACA. No fue nada fácil. Yo tenía que comprobar desde el año 95, que entré en diciembre, y ahí tenía que tener un documento o algo. Cuando entré, algún documento, una foto familiar que compruebe que es la ciudad donde estás. De ahí tienes que tener de cada mes hay que decir, entré del 95, y ahí tenía que comprobar de ese mes, después del año del 96, de cada mes, a tener cualquier documento que tengas que sea válido también. Y si no, juntar cartas de amigos, residentes o ciudadanos de este país, que también es válido. Mi madre me sacó un seguro médico que antes sí lo daban para los inmigrantes, niños inmigrantes. Entonces eso me ayudó bastante. Pero lo más complicado para mí fue obtener el pasaporte mexicano. Eso era un dolor de cabeza. Como no terminé la escuela en México, solo tenía de 5º grado, entonces no tenía ninguna identificación porque era menor, no podía sacar nada de México. Entonces cuando iba al consulado,
era como, no, es que no, tu acta, mi acta era una copia, mi madre no tenía una original, eso era lo difícil. De ahí, en la escuela no llegué hasta quinto grado, yo también no tenía, no lo contaban como una prueba, entonces era muy complicado, hasta que tenían todos los documentos que aquí hice, aquí en Estados Unidos. Tenía mi seguro médico, tenía prácticamente más documentos aquí que de México. Y ese fue el proceso que dije, bueno, fui al consulado mexicano y dije, esto es lo que tengo, porque de México no me van a encontrar nada. Aquí tenía mucho más papeles que los de México. Cuando entró presidente Trump, fue uno de mis peores miedos, que sentí que perdía todo. O sea, no era mi miedo de empezar, sino era mi miedo de dejar este negocio y mi familia. Pero bueno, estamos aquí, ha cambiado presidente, ahora esperamos a ver qué viene, qué es lo nuevo que viene. Y nada, sigo con ese miedo de que nos digan, no más DACA, no más permisos, o tenemos que regresarnos y empezar otra vida, lo cual no conozco. Ese es mi miedo todos los días. Uno de mis sueños también es abrir una fundación de abuso de mujeres. Eso es como un sueño que lograría lo más grande, creo. Son tantos sueños que todos se me atraviesan en la cabeza. Es aquí, mi vida es aquí. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu.
levels overnight. But that doesn't mean we get to throw up our hands in the air and give up. We have to figure out how to meet the need on the ground until we can get to the solutions around food insecurity. And that is why we started this community refrigerator as one step in the movement to ensure that we're meeting people's needs every single day. While politicians are fighting about what community gets what, there are kids who are hungry every single night. And a lot of those kids live in places like the South Bronx. And that's unacceptable. We are going to officially welcome the Mott Haven Fridge to the community of Mott Haven. This is all about community. Without all of you, none of this would have been possible. Let's all fight hunger together. Thank you. All right, now let's give out that food. Hey. The motivation for this project is very simple. I discovered that when the pandemic hit, many of my students and their families didn't have money to pay for food. Many were undocumented and they were afraid to ask for help. And they felt like they had nowhere to turn. Right, buying food was one option to combat food insecurity, which I tried. We did a fundraiser back in April. But then when the money ran out, the hunger persisted. And a friend shared with me about the community refrigerator movement, autonomous networks of freestanding outdoor refrigerators, which were being set up across cities to provide families in need with 24/7, no questions asked, access to fresh food. And even better, these fridges were being stocked by community members themselves. The whole movement was rooted in community, in neighbors helping neighbors. It was a bottom-up approach to food insecurity based on one word: empowerment. Since 1994 and the introduction of the policy of prevention through deterrence under the Clinton administration, the U.S. Border Patrol has reported the death of 7,505 people in the southwest border sectors. The social sciences literature on the US-Mexico border has paid close attention to the topic of death. Anthropologist Jason De Leon describes prevention through deterrence as a form of necropower, a concept initially coined by Achille Mbembe. In the late 1990s, the militarization of the border towns forced migrants to embark on perilous journeys into the Sonoran Desert. Since then, the desert, its fauna and flora, its extreme temperatures, have been held responsible for the death of migrants. The desert consumed their corpses, absolving policymakers and enforcement practitioners of complicity. During many years, prevention through deterrence was the central weapon in the state's deadly arsenal. Recently, however, the specter of death at the US-Mexico border has received heightened
attention. Over the course of the Trump presidency, liberal commentators were eager to depict this administration as exceptionally evil in its treatment of undocumented migrants. Our research points at recent strategic changes in U.S. border enforcement. We argue that U.S. border enforcement has adopted a humanitarian strategy to reinforce the legitimacy of its military mandate. The actions of Border Patrol agents are now presented not only as defending the nation from criminal intruders, but also saving migrants from the mortal ravages of the border and their own ignorant decisions. To see the logic of the seemingly contradiction of killing policies alongside a veneer of humanitarianism, we look into the abundant critical literature on the borders of the European Union, EU. Frontex, the EU agency tasked with enforcing the EU's borders, uses humanitarian rights and humanitarian language to position itself as a humanitarian intervener. Despite Frontex's complicity in the death of thousands of migrants in the Mediterranean, humanitarian ideals feature prominently in the agency's internal discourse. Migrants at the border of Europe are pathologized as victims needing humanitarian assistance, creating the need for humanitarian policies. The victimization of a few refugees through the authoritarian character of humanitarian protection helps justify the criminalization of the majority of the world's migrants. This perceived natural order of things allows refugees to become pathologized as targets requiring therapeutic interventions, and normalizes the detention and deportation of the mere migrants. Back in the US, our fieldwork revealed how carefully curated statistics and pathologizing narratives are deployed to shape a similar humanitarian mandate. The footage of migrant families at the US-Mexico border during the summer of 2018 alerted the general US public to the plight of undocumented migrants. Elected politicians and the liberal media placed the detention of children and the firing of tear gas at the migrant caravans as the inhumane practices of a border enforcement agency let loose by a commander-in-chief appeasing his border base. The brutality of border enforcement, particularly its role in the deaths of children in its custody, have served to ignite a debate on the US-Mexico border. However, much of this discussion has had a partisan coloring to it, with progressive commentators placing these horrific stories as the basis for Trump's moral bankruptcy. These theatrics detract from the fact that the question of border enforcement is rooted in the sovereign prerogative of reinforcing the territorial integrity of the nation state. This prerogative constitutes a kind of originary violence, a concept developed by the founder of critical race theory, Richard Delgado. It converts death into a variegated tool for enforcement practices, death as a policy tool and a framework for mobilization is intimately tied to the U.S. project of capital accumulation and settler colonialism.
Humanitarianism serves to further reify the undocumented migrants' separation from the U.S. working class, increasing their hyper-exploitability and stationing them at the lower rungs of the economy, pathologizing them as either the criminal other or the helpless border crosser in need of aid is two sides of the same conceptual coin, molded by hundreds of years of racial formation and settler colonial othering. Agency is stripped to typologies that can be easily processed through a sprawling bureaucratic maze of locks, wheres, and entrance points. By situating the practice of death at the border this way, we have located its purpose within the broader design of the U.S. statecraft with the intention of tracing possible lines of solidarity.